Chọn ở trong quản trị đấy là quản trị nguồn nhân lực, Human Resource Management. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung khác, cũng liên quan đến nhân lực, tuy nhiên lại không phải là quản trị nhân lực nói chung, mà là một nội dung mà giúp cho chúng ta có thể quản trị nhân lực một cách hiệu quả. Và đấy là nội dung liên quan đến tạo động lực cho nhân lực, tạo động lực cho nhân viên. Trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì như thường lệ thì chúng ta sẽ review một chút, nhưng buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ chỉ review rất là nhanh thôi, vì nội dung buổi học ngày hôm nay sẽ rất là dài, sẽ rất là nhiều nội dung mà chúng ta sẽ cần phải dành thời gian cho nó. Okay. In the previous lecture, we have learned about the human resource management, and in human resource management, we have 4 main activities: planning, attracting, developing, and retaining. In planning, the manager needs to have the strategic HR planning and job design. From job design, we will have the job description and job specification that allow the organization to hire the qualified employees and to prevent from hiring overqualified employees or underqualified employees. In attracting employees, we have the 2 main activities: recruitment and selection. Developing employees includes training, developing, and giving employees the performance appraisal. And the last one is retaining employees. In retaining employees, the manager needs to develop a lot of compensation policy. For example, we can have the policy of wages, salaries, incentives, benefits, or promotion. In today's topic, we will focus on retaining employees. It means that we will find out how many ways to make employees be motivated. In other words, it will give us some ideas for developing the compensation policy. It is the topic about motivation, motivating employees, and the reference for reading for this topic is in chapter 12. You can find out the materials in chapter 12. Let's check the learning outcomes. In the learning outcomes, we will have the 2 main ones. The first one, understanding how to motivate people to perform well by understanding the 4 perspectives of content, process, job design, and reinforcement. So not only one perspective, we will look at the 4 perspectives in total: the content perspective, the process perspective, job design perspective, and reinforcement perspective. The second one, we will talk about the application of these perspectives to compensation and other rewards for motivating performance. So let's talk about theory first, and then talk about the application of these theories. In order to obtain the 2 main learning outcomes, we will divide the topic into the 4 main parts. The first one, the definition of motivation as well as the process of motivation. The second one is about the 2 main rewards, the extrinsic reward and the intrinsic reward. The third one is our main content in the topic today, the 4 major perspectives on motivation, and I will introduce to you a lot of theories in this part. And the last one, using compensation and other rewards to motivate. So let's talk from the first part. In the first part, I want to ask you, what do you think about motivation? What is motivation in your opinion? We often talk about the motivation. For example, the motivation to attend the class today, the motivation to work hard, the motivation to do something. So what is motivation? Mayank, please. I think motivation is something
that will push you to attain the thing you want to obtain. Okay, so it is the reason, right? It is the underlying reason to push you to do something. For example, the reason to push you to attend my class today is that you don't want to lose the attendance mark, or you want to obtain the higher mark in this module, etc. So we can simply think that motivation is reason, and that reason push you or urge you to do something. In the formal definition, we say that motivation is it is the psychological processes that arouse and direct goal-directed behavior. Pay attention to the words, the keywords, the psychological processes. Why we mention motivation as the psychological processes? Because it happens inside our mind. It is in our inner, and it directs and arouses goal-directed behavior. In other words, in order to do something, we should have motivation, and that motivation is the underlying reason that directs us to do something. And the behavior should be the goal-directed behavior. It means that we do it because we have the objective, we have the goal. For example, we attending this class because we have the goal. Our goal is having or achieving the higher mark, pass this module, obtaining the higher mark in this module, etc. So remember that we have two main points in motivation. The first one, motivation is the psychological process, and the motivation arouse and direct our goal-directed behavior. Because different individuals have different goals, so you will see that the motivation of each individual will be different. Your motivation will be different to my motivation. For example, your motivation to attend my class is getting the high mark. Or you can have the motivation, for example, pleasing your parents or pleasing the lecturers, etc. Each individual will have different motivation. Because motivation is inferred from one's behavior, so we can look at the behavior of one individual to infer their motivation. For example, just look at the behavior working hard. You will see that this is the goal-directed behavior. Therefore, it should be the motivation underlying this behavior. For example, the motivation can be to earn more money, to get promotion, etc. I have the picture, and in this picture, there are some statements. I think that you should read this statement before we continue to the other parts. The other parts of our topic today. If an egg is broken by an outside force, life ends. However, if we see the egg is broken by an inside force, the life begins. Great things happen from the inside. What I want to tell you, although we have the same force, however, if the force comes from outside, life ends, and the force comes from inside, life begins. It means that the motivation should come from the inside. Although the manager can give the employees some policy to push them work, to motivate them, the workers should have the motivation by themselves in order to achieve higher performance. Trước khi mà chúng ta nói về những cái lý thuyết liên quan đến động lực thì cô muốn các bạn nhớ là gì ạ? Động lực là một điều mà có thể tạo ra được.
Nhà quản trị có thể tạo ra một cái động lực thông qua những cái chính sách tạo động lực cho nhân viên. Tuy nhiên để nhân viên có thể cố gắng và đạt được kết quả cao hơn thì động lực đấy nên đến từ bên trong nhân viên, tức là nhân viên nên có sẵn động lực, và người tạo động lực chỉ là người mà đưa ra những cái yếu tố để mà có thể push cái động lực đấy lên, để mà có thể làm tăng cái động lực đấy lên. Tương tự như vậy, giảng viên sẽ tạo động lực cho sinh viên, đúng không ạ? Nhưng bản thân sinh viên phải có động lực trước đã thì những cái chính sách tạo động lực nó mới có ý nghĩa và nó mới có hiệu quả hơn. Khi mà nói về động lực thì các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Động lực thực tế nó là một cái quy trình tâm lý, và cái quy trình tâm lý đấy cho chúng ta biết được rằng là có những cái lý do nào hoặc là có những cái yếu tố nào mà thúc đẩy cũng như là chỉ dẫn những cái hành vi có mục đích. Thế thì để có thể nhìn thấy động lực của một người thì chúng ta xem thử là họ có những cái hành vi nào có mục đích hay không. Nếu như mà một người không có làm những cái hành vi có mục đích thì rất có thể là họ không có động lực, đúng không ạ? Họ làm mọi thứ một cách vô thức và họ không có động lực. Nên nếu như mà chúng ta muốn suy ra động lực của một người thì cách tốt nhất là nhìn vào những cái hành vi có mục đích của người đấy. Đôi khi ở trong cuộc sống chúng ta dùng với cái từ là động cơ, đúng không ạ? Động cơ hay là động lực. Động cơ hay động lực thực chất là nó cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta thì khi mà chúng ta nghe cái từ động cơ thì có cái gì đấy nó hơi negative hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là động cơ mày làm cái đấy là cái gì, đúng không ạ? Tại sao lại làm như thế? Động cơ là như thế nào? Thường cái từ động cơ nghe nó hơi bị xấu một chút, đúng không ạ? Nghe hơi negative. Không phải là xấu nhưng mà thường nó bao gồm cả những cái yếu tố negative. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về động lực thì thường nó sẽ là những cái yếu tố mà thúc đẩy một người làm một cái hành vi có mục đích và nó hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn. Đấy là về mặt ngôn ngữ thôi nhá. Thế còn về cái mặt lý thuyết, về mặt tâm lý thì như thế nào thì chúng ta sẽ nói về quy trình tâm lý của motivation. This is the module of motivation. As I have mentioned before, motivation is the psychological process. It means that an individual should go through different steps in order to have motivation. So what are they? The first one, this individual should have the unfulfilled need. What is unfulfilled need? It is when we have the unfulfilled need, we will have the desire to fulfill a need. For example, seek for food, want to be safety, want to have the recognition. So if I am hungry now, I will have the desire to fulfill my hunger, right? To fill my stomach. I want to satisfy the unfulfilled need. Therefore, I will have the motivation. That motivation urged me to search for ways to satisfy the need. And I will have the behavior. In order to have the behavior, I should evaluate different alternatives in order to satisfy the unfulfilled need. For example, I will think that I'm hungry now. I should drink in order to fill my stomach. I should search for some food, etc. There are a lot of options in order to satisfy the need. However, I will choose the best alternative, the one that can best satisfy my unfulfilled need. And after the behavior, I will be given some reward. We have the two kinds of reward, the intrinsic reward and the extrinsic reward. However, I will talk about these two rewards later. During the different steps of motivation, you will see that we will have the feedback. What is the feedback? The feedback is the cue that tell you that whether the behavior work and should be used again. For example, if I drink water and I find out that it can ease my feeling of hunger, I will use that behavior in the future. So you will see that in order to have the motivation, at first,
An individual should have the unfulfilled need. If we don't have the unfulfilled need, we will not have the motivation. For example, if you don't think that you have a need of having good mark, you will not have the motivation of studying hard. You will lose your motivation. You will not have the motivation to attend my class today. That's why the more unfulfilled need you have, the more motivation you have. Trong cái mô hình về tạo động lực thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Để có một cái động lực thì chúng ta luôn luôn đi từ cái gì ạ? Từ một cái nhu cầu mà bị thiếu hụt. Nếu như chúng ta có nhu cầu bị thiếu hụt thì nó sẽ là cái cơ sở, là cái underlying reason, đúng không ạ? Là cái lý do tại vì sao mà chúng ta lại có động lực. Bởi vì khi thiếu hụt nhu cầu, một điều tất yếu là chúng ta sẽ đi tìm cái cách để mà thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Trong cái con đường tìm cái cách để mà thỏa mãn nhu cầu thì chúng ta nảy sinh ra động lực. Động lực dẫn dắt chúng ta đến những cái hành vi có mục đích. Và hành vi có mục đích ở đây là gì ạ? Là để thỏa mãn những cái nhu cầu bị thiếu hụt. Và từ việc đưa ra những hành vi như vậy, chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng. Đúng không ạ? Chúng ta có lý do, chúng ta hành động và chúng ta gặt hái được thành quả. Thì đấy chính là gì ạ? Là cái model để mà nảy sinh ra nhu cầu, cũng như là cho chúng ta biết được cái quy trình tâm lý của, xin lỗi không phải nhu cầu nhé, của động lực, cái quy trình tâm lý của động lực. Và trong cái quy trình tâm lý đấy thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái gì ạ? Đến cái feedback. Các bạn thấy là feedback là một yếu tố rất là quan trọng trong rất là nhiều những cái mô hình mà chúng ta đã học, đúng không ạ? Feedback cho chúng ta biết được rằng là những cái hành động mà chúng ta đang làm đấy nó có giúp cho chúng ta giải quyết được những cái nhu cầu bị thiếu hụt của chúng ta hay không. So, you will see that people have certain needs that motivate them to perform specific behaviors for which they receive rewards that feedback and satisfy the original need. So, let's track your unfulfilled need. And when you fulfill the need, you will have the motivation. That motivation push you to behave in some specific in some specific way, and it gives you the reward. The second question we need to answer is the benefits or the importance of motivation. Why do we need to motivate people in workplace? Why managers need to motivate their subordinate or their employees? There are 5 reasons. The first one, when the employee have the motivation, they will be more motivated to join the organization. They will apply for a job in the organization. The second one, it will help the employees stay with the organization. So it allows the organization to retain people. The third one, it makes employees do extra for organization. So they will contribute more to have the higher performance in the organization. If you lose motivation, you will be like zombie in workplace. You will not want to work. You just want to work enough. You don't want to contribute more because it allows you. It means that you will need to put more effort. So you lose your motivation and you don't want to put more effort. You don't want to work more for the organization. Number 5, be engaged while at your organization. When we have the motivation, we have more engagement with other people. We want to talk more. We want to communicate with other people to have the coordination to other people and to achieve higher performance. And the last one, show up for work at your organization. Đối với cái vai trò hay là cái tầm quan trọng của tạo động lực thì các bạn thấy là gì ạ? Tạo động lực đối với nhân viên nó đem lại 3 cái lợi ích, hay là nó sẽ có tầm quan trọng thể hiện ở 5 cái khía cạnh.
Nó từ cái khía cạnh là gì ạ? Khi một người chưa là thành viên của doanh nghiệp, nếu như mà có động lực thì họ sẽ gì ạ? Tham gia vào doanh nghiệp đấy, ở lại với doanh nghiệp đấy, làm nhiều hơn cho doanh nghiệp đấy, gắn kết với doanh nghiệp đấy à, và thể hiện, đúng không ạ? Và show up và thể hiện ở trong công việc. Như vậy thì chúng ta thấy là động lực nó có vai trò vô cùng quan trọng với mọi người. Nó không chỉ quan trọng đối với những nhân viên hiện hữu của doanh nghiệp, mà nó còn quan trọng với cả những nhân viên tiềm năng hay là những cái ứng viên mà chưa tham gia vào tổ chức nữa. In the simple model of motivation, I have talked about the two kinds of reward, the intrinsic reward and the extrinsic reward. So what are they? You can easily find out that extrinsic reward come from the external environment and intrinsic reward come from the internal environment. However, in order to understand more deeply about the nature of two kinds of reward, we should understand the definition of these two kinds of reward. The first one is extrinsic reward. It is the satisfaction in the payoff from others. It means that you receive this reward from other people. It is the payoff, such as money a person receives from others for performing a particular task. For example, if you get good mark, if you get high mark, you will receive the scholarship. From whom? From our university or from your parents, etc. So it is extrinsic reward because you receive them from other people. It is the external reward, and it is the payoff comes from pleasing others. Besides money, we have a lot of forms of extrinsic reward. For example, you can receive the compliment, right? The nice word. You can receive the medal. You can receive the certification, etc. So as long as it comes from other people, it will be extrinsic reward. It is the reward that you receive from other people. In contrast, we have the intrinsic reward. The intrinsic reward is the satisfaction in performing the task itself, and it means that it is the reward that you give to yourself. It is the internal reward, and it is the satisfaction, such as the feeling of accomplishment a person receives from performing a particular task itself. So you don't receive the intrinsic reward from other people, you receive from yourself. In short, extrinsic reward are the rewards that you receive from other people, and intrinsic rewards are the rewards that you receive from yourself. Okay, very easy to understand, right? So let's check some questions. Bethany is writing a paper for her management class. She already has strong A in the class and only needs to get a C on the paper to keep her A. As she prepares the final version of the paper, she takes special care that the paper is well written, insightful, and error-free, something that she can be proud of. So Bethany is experiencing what? What is it? Who else? Thanh Linh, please. I think the correct answer is An intrinsic reward. Can you explain your choice? because she takes special care that the paper is well written, insightful, and error-free, something that she can power. So I suppose that. Yeah, because she just want to
to have the feeling of proud of herself. So it is the intrinsic reward, because it is the reward that she gives to her, she gives to herself. Okay, the correct answer is A. Now let's move to the next part, the very important part, but I think that it will be a little bit difficult. So please pay attention. Please stay focused. We will talk about the four main perspectives on motivation. We have the four major perspectives in total: content perspective, process perspective, job design perspective, and reinforcement perspective. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ nói về những cái cách tiếp cận, đúng không ạ? Những cái quan điểm khác nhau liên quan đến motivation. Và mặc dù có rất nhiều những lý thuyết liên quan đến tạo động lực cho cá nhân nói chung và tạo động lực cho nhân viên nói riêng, nhưng về cơ bản nó có thể được xếp thành 4 nhóm quan điểm. Đấy là quan điểm liên quan đến nội dung, quan điểm liên quan đến quy trình, quan điểm liên quan đến thiết kế công việc và quan điểm liên quan đến tăng cường. Đấy, chúng ta sẽ lần lượt phân tích những cái cách tiếp cận này cũng như là những cái lý thuyết bao gồm trong những cái cách tiếp cận này nhé, giống như là cái cách mà chúng ta đã học ở trong chương 1 liên quan đến Evolution of Management Theory đi ạ. Thì cái phần này cũng tương tự, chia ra thành các cách tiếp cận, chia thành các quan điểm và nhóm các lý thuyết mà cùng cái quan điểm đấy thành một nhóm. The first one is content perspective on motivation. In the content perspective, we pay attention to the need of human being. So it also have another name, need-based perspective. We base on the need of individuals. And this perspective emphasizes the needs that motivate people. So the first thing, we should understand the definition of need. What is need? Need is defined as the psychological or physiological deficiencies that arouse behavior. Khi mà nói đến nhu cầu thì chúng ta quan tâm đến cái gì ạ? Đến cái sự thiếu hụt về tâm lý và sinh lý, đúng không ạ? Mà nó thúc đẩy hay là nó dẫn dắt hành vi. Vậy thì khi mà nói về nhu cầu, khi mà nói về khi mà nói về nhu cầu thì chúng ta sẽ quan tâm đến gì ạ? Đến những cái sự thiếu hụt. Và cái sự thiếu hụt này nó phải đến từ cả hai yếu tố, đấy là thiếu hụt về tâm lý và thiếu hụt về sinh lý. Okay, let's see how many theories in this content perspective. We have the 1, 2, 3, 4 perspectives in total. The first one, very similar to us, right? The Maslow hierarchy of needs. Under first theory, McClellan applied needs theory and Herbert two-factor theory. The first one. We have learned about this theory in the very first topic of our lecture, of our module. We have the 5 levels of need: the physiological needs, the safety needs, belonging needs, esteem needs, and self-actualization needs. And they are in order, they are placed in different levels. It means that if you cannot satisfy the lowest level of need, you will not think about satisfying other levels of need. They are in order from the lowest one to the highest one. So what is the highest? What is the lowest level of need? It is the physiological need, nhu cầu sinh lý. It is the most basic physical need because you need to satisfy these needs in order to be alive. For example, you have the need of food, the need for food, clothing, shelter, comfort, and self-preservation. You satisfy the need in order to be alive. The second level of need is the safety need. So you want to be safe in physical and emotional. So it is the physical safety and emotional security.
Belongingness. Belongingness, what it is? Nhu cầu xã hội hay là nhu cầu quan hệ. We have the need to look for love, friendship, and affection. Nobody wants to be alone. They want to have family. They want to have husband, wife, lover, etc. They want to have the relationship to other people in the society. So it is the belongingness. It's the next. Everyone want to have the self-respect, status, recognition, and self-confidence. Đây là nhu cầu gì ạ? Nhu cầu tôn trọng, được tôn trọng. And the highest level of need, self-actualization need. Nhu cầu gì ạ? Tự hoàn thiện. It means that everyone have the everyone has the need of self-fulfillment, develop one's fullest potential. It is the highest level of need because you just have this level of need when you satisfy the other's level of need. So remember that you can list the 5 levels of need and you can recognize the order of different needs from the lowest one to the highest one. So what are the application of hierarchy of needs theory? How can we use the hierarchy of needs theory in order to motivate employee? In order to motivate employee, we should find out ways to satisfy the 5 levels of needs of employee. For example, in order to satisfy the physiological needs, the manager needs to offer adequate basic needs and base pay in order to satisfy the basic standard, the standard of living, the basic conditions of living for employees. The second one, in order to satisfy the safety net, the manager needs to offer the safe working conditions, job security, health and retirement benefits. So they will feel safe in their physical and emotional. The next level of need, in order to satisfy the belongingness need, the manager needs to offer the interaction with others, participation in work group, and good relations with supervisors, because employees want to have the good relationship with other people in workplace. The next one offers recognition status, challenge, merit pay, employee participation in making decision, because employees want to be respected. And the last one, in order to make employee fulfill themselves, fulfill their highest potential, we can offer them the training, creativity, promotions, and employee control over jobs. One thing I want you to be noticed is about the difference between the base pay and the merit pay. Take a look. You will see that the base pay satisfies the physiological need. However, the merit pay satisfies the esteem need. What is the difference between them? Base pay can make the subordinate alive, can give them enough money to live. However, merit pay means that you respect them. So they belong to the 2 different levels of need. Tất cả những cái nội dung này thì dễ hiểu rồi đúng không ạ? Nhưng có một cái mà các bạn sẽ dễ nhầm lẫn mà cô muốn các bạn chú ý này. Đấy là cái sự khác biệt giữa base pay, tức là lương cơ bản, với cả là lương cao ấy ạ. Thì nó khác gì nhau? Nếu mà chúng ta trao cho nhân viên lương cơ bản ấy, thì nó chỉ giúp cho nhân viên có thể đảm bảo cái cuộc sống cơ bản của họ mà thôi, đúng không ạ? Và nó giúp cho họ có thể sống đúng kiểu là alive, đúng không ạ? Tồn tại, sống. Thế nhưng nếu như mà chúng ta trao cho họ một cái mức lương cao thì điều đấy có nghĩa là chúng ta đánh giá cao họ, chúng ta respect họ, chúng ta tôn trọng họ, và nó sẽ thuộc về nhu cầu gì ạ? Được tôn trọng.
Được chưa? Cho nên là các bạn lưu ý là đều là chính sách liên quan đến lương cả, nhưng lương cao khác, lương thấp khác. Đấy là lý do tại vì sao mà nhiều người họ đòi hỏi một cái mức lương cao, bởi vì cái điều đấy không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính mà nó còn có ý nghĩa về mặt con người. Trả tiền lương cho một người quá thấp đồng nghĩa với việc là không tôn trọng, đúng không ạ? Phải đưa cho người nhân viên một cái mức lương mà nó ngang bằng với năng lực của họ, xứng đáng cái công sức của họ, thì họ mới cảm thấy được respect, được tôn trọng. Ok, chúng ta sẽ đến với một bài tập nhé. Cái gì đấy không biết, chờ cô một chút nhé. Lẽ là do hôm nay cô dùng cái máy tính khác nên là arranging the following factors into Maslow hierarchy of needs. We have the 5 levels of needs, right? And your responsibility is arranging the different needs into the 5 levels of needs. 5 minutes for you, okay? Nhan, please. I think about physiological, we have basic necessities, biological needs, pay, and survival. Very good. The physiological needs, we have the 4 needs. Basic necessities, biological needs, pay and survival. The next one. About safety, I think we have job security, predictability, and steady job. For safety net, job security, predictability, and steady job. Okay, next one. About love and belonging, we have fitting in and friendship. Just fitting in and friendship? Yeah. Okay, next one. As team, we have accomplishment, achievement, affection, reputation, respect, and status. You think that achievement and accomplishment in Eastern niche, affection, reputation, respect, and status, Yeah. right? Yeah. And the others, of course, will belong to the self-actualization. Yeah. Thank you, Nhan. Other people, do you have other opinions? Mai Anh, please. I think for the third level, we also have acceptance and affections. For what next? Love and belonging. Love and belongingness. We also have what? Acceptance and affection. Acceptance and affection. Yes, we have the 5 needs in love and belongingness. Acceptance, for acceptance, affection, fitting in, and friendship. Mine is correct. How about the others? Do you want to change something more? How about Eastern need?
One more thing I want to change is achievement belong to esteem niche. However, accomplishment belong to self-actualization. Chúng ta sẽ thấy là achievement là hoàn thành, đúng không ạ? Hoàn thành thì nó sẽ chỉ thuộc về cái nhu cầu tôn trọng mà thôi. Nhưng mà khi mà nói đến accomplishment là cái thành tựu ấy, thì nó sẽ thuộc về nhu cầu hoàn thiện, đúng không ạ? Lưu ý nhé, achievement thì là esteem niche, còn accomplishment thì sẽ là self-actualization niche. Còn lại những cái khác thì bạn Nhàn và bạn Mai Anh đã sửa đúng rồi nhé. Chúng ta lưu ý cho cô. Ok, sau khi mà hoàn thành xong bài tập này thì chúng ta sẽ sang một lý thuyết tiếp theo, cũng ở trong các lý thuyết liên quan đến nội dung, cách tiếp cận về nội dung, chính là lý thuyết về nhu cầu của Andrefer. Andrefer sets out the three basic needs that influence behavior: the existent niche, the related needs, and the growth needs. The first one is existent niche. It is the desire for physiological and material well-being. The related needs is the desire to have meaningful relationship with people who are significant to us. And growth is the desire to grow as human beings and to use our abilities to the fullest potential. So, can you see that? The three basic needs that Andrefer set out are similar to the 5 levels of need that Maslow set out. When we mention existence, we mention the physiological and material well-being, so it belongs to the physiological niche, right? And a part of safety niche. When we mention related needs, we mention the meaningful relationship with people who are significant to us. So it is about the social or belongingness need. And for the growth needs, we mention the esteem niche and self-actualization niche. So basically, Andrefer ERG theory is consistent with the 5 levels of niche that's stated out by Maslow. So you will see that the application of ERG theory to motivate employees similar to the application of Maslow theory. So in order to apply the ERG theory, we should customize the reward and recognition programs to meet employees' varying needs. So we should satisfy the existing needs. For example, give them the base pay. Related needs would be satisfied by giving employees the chance to have the team working. For the growth needs, we should give employees training and program to help them develop the fullest potential, etc. The third theory of niche is the theory of niche developed by McClellan, and McClellan stated out the three kinds of niche: the need for achievement, the need for affiliation, and the need for power. For the need for achievement, employees want to excel at tasks. Nhu cầu về hoàn thành, đúng không ạ? Nhu cầu liên quan đến hoàn thành, nhu cầu liên quan đến công việc, hoàn thành công việc. The need for affiliation, nhu cầu quan hệ, nhu cầu liên kết. Tôi mong muốn có gì ạ? Có những cái mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. And the highest level of need for power. I need to control other people. Similarly, in order to satisfy the 5 kinds of niche of individual, managers should find ways to satisfy the 3 kinds of need, including achievement, affiliation, and power.
In order to satisfy the need for achievement, we can give the employees the higher goals and provide timely performance feedback, because employees want to fulfill the task, want to have the achievement. In order to fulfill the need for power, because employees want to have the control over other people, so let's give them titles and assign leadership roles or listen to feedback. They want to be respected. They want to control over other people. And the last one, in order to satisfy the need of affiliation, we should give them a praise or show care and concern for them, because they want to have the close interrelationship, the close interpersonal relationship to other people. So let's take some questions. Patty prefers working alone, is comfortable taking moderate risks, feels good when accomplishing a goal. Patty properly has a high need for achievement, high need for affiliation, high need for power, or low need for achievement. Phi Trang, please. I think the answer is A. A. This is A because she wants to have the accomplishment in working. So it is high need for achievement. The next one is Herbert two-factor theory. In the two-factor theory that Herbert developed, he mentioned the two factors influencing the work performance. It is the work satisfaction and the work dissatisfaction. He found out that work satisfaction and dissatisfaction arise from two different factors, the motivating factors and the hygiene factor. Motivating factors are the factors associated with job satisfaction. So, in order to examine the job satisfaction, we should understand the motivating factor. Những nhân tố tạo động lực là những nhân tố mà nó gắn với gì ạ? Sự hài lòng, sự thỏa mãn trong công việc. And the second factor is job dissatisfaction, and job dissatisfaction is associated with hygiene factors. Nhân tố gì ạ? Duy trì. Vậy thì trong cái học thuyết về hai nhân tố của Herbert ấy, thì ông ấy tìm hiểu hai yếu tố mà nó ảnh hưởng đến năng suất, đến hiệu suất ở trong công việc. Đấy là sự thỏa mãn trong công việc và sự bất mãn ở trong công việc. Sự thỏa mãn trong công việc thì nó gắn với những yếu tố tạo động lực. Tức là để có động lực thì chúng ta sẽ cần phải có gì ạ? Xin lỗi, để có sự thỏa mãn trong công việc thì chúng ta phải có gì? Phải có những cái nhân tố tạo động lực trong công việc. Còn một yếu tố nữa nó cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của công việc, đấy chính là sự bất mãn. Đương nhiên rồi, sự bất mãn nó sẽ khiến cho năng suất công việc giảm đi. Và sự bất mãn trong công việc thì nó có liên quan đến những yếu tố duy trì. Và khi những yếu tố duy trì mà không được đảm bảo thì nhân viên sẽ cảm thấy gì ạ? Bất mãn. Now let's see the difference between the job, the hygiene factor and the motivating factors. Hygiene factors answer the question, why are people dissatisfied? While in motivating factors, it answers the question, what will make my people satisfied? In other words, hygiene factors are associated with job dissatisfaction and motivating factors associated with job satisfaction. We have a rule. People become neutral, neither dissatisfied nor satisfied with hygiene factors, because it just be the hygiene factor. However, they will become dissatisfied
without hygiene factor. For example, working condition is the hygiene factor, because if I give you enough working condition, you just become neutral. However, if you are not given enough working condition, you will become dissatisfied. So hygiene factors are the maintenance factor. They maintain work. However, they don't develop, they don't make people motivated in working. So it is necessary but not sufficient. For motivating factors, people become satisfied with motivating factors and dissatisfied without motivating factors. So they are the necessary and sufficient condition. Chúng ta thấy này, như lúc đầu cô đã nói đúng không ạ? Yếu tố hygiene factor là yếu tố duy trì, cho nên nó sẽ gắn với sự bất mãn ở trong công việc. Vì sao ạ? Nếu có yếu tố duy trì, mọi người trung lập thôi. Nhưng nếu thiếu vắng đi các yếu tố duy trì thì mọi người cảm thấy gì ạ? Bất mãn. Cô cho các bạn một ví dụ về điều kiện làm việc là một yếu tố duy trì. Bởi vì điều kiện làm việc được đảm bảo thì không khiến cho người lao động cảm thấy có động lực hơn. Nhưng nếu như mà điều kiện làm việc không được đảm bảo thì nó khiến cho người lao động trở nên bất mãn. Đấy là những yếu tố tối thiểu, là điều kiện cần thiết để một người làm việc, đúng không ạ? Nhưng đối với yếu tố tạo động lực thì sao ạ? Motivating factor thì nó sẽ gắn với sự hài lòng ở trong công việc. Bởi vì có yếu tố tạo động lực thì mọi người sẽ trở nên có động lực hơn, sẽ trở nên hài lòng hơn. Và thiếu vắng đi những yếu tố tạo động lực thì mọi người cảm thấy kém hài lòng hơn, đúng không ạ? Thậm chí là bất mãn. Vậy yếu tố tạo động lực sẽ là những yếu tố điều kiện cần và đồng thời là điều kiện đủ. This is the differences between motivating factors and hygiene factors, and it gives you some ideas of what are motivating factors and what are hygiene factors. So you will see that when we have the motivating factor, we become more satisfied. When we have the hygiene factor, we neutral. There are a list of motivating factors such as achievement, recognition, the work itself, responsibility, advancement, and growth, and they belong to the higher level of needs. Hygiene factors can be pay and security, working conditions, interpersonal relationships, company policy, and supervisors, and you can easily find out that they belong to the lower levels of need. Okay, so let's see how we can apply the two-factor theory to motivate employees. Because hygiene factors associated with job dissatisfaction, we should eliminate dissatisfaction by ensuring hygiene factors. Similarly, in order to spur or develop increase satisfaction, we should ensuring motivating factors. Now I want you to arrange the following factors into motivators and hygiene factors. We have a list of factors, so divide them into the two columns, motivating factors and hygiene factors. The tip for you is that motivating factors include the high level of needs, and hygiene factor includes the lower level of needs.
Ok, có vẻ có nhiều bạn làm được bài tập này hơn so với bài tập lúc nãy đúng không ạ? Minh Hằng nào. I think motivation help achievement, advancement, and opportunity and promotion. Achievement, advancement, opportunity, and promotion. Recognition. And wages. Wages? No. What else? Oh, that's all? That on the hidden factor. Okay, how about the hydrogen factor? The others would be the hydrogen factors. Những yếu tố còn lại là yếu tố duy trì à em? Còn chỉ có những yếu tố em vừa mới nói là motivating factor à? Dạ vâng ạ. Okay, how about the others? Do you have the different opinion? Let's see. Linh Chi? Thưa cô, ngoài ra ở cái motivation còn có responsibility. Còn có responsibility nữa đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Đầu tiên là achievement này, advancement, opportunity and promotion, recognition, responsibility, đúng không ạ? Và những yếu tố còn lại nó sẽ là yếu tố hygiene factor. Nhớ cho cô những yếu tố mà tạo động lực thì thường sẽ là những yếu tố mà ở cái nhu cầu cao, đúng không? Ở cái cấp nhu cầu cao nó sẽ thuộc về nhu cầu được tôn trọng hoặc là nhu cầu gì ạ? Hoàn thiện bản thân. Còn những yếu tố khác như là đảm bảo về mối quan hệ, rồi nhu cầu về sinh lý cũng như là nhu cầu an toàn ấy, thì nó chỉ là yếu tố duy trì mà thôi, bởi vì đấy là điều kiện mà nhân viên họ cần phải có để họ làm việc, đúng không ạ? Đó, cái tip nó rất là đơn giản như vậy thôi. Okay, in conclusion, we have the 4 different theories of needs, right? Maslow, Andrew Firm, McClellan, and Herbert. Although they specify different kinds of needs, you will see the similarity among these 4 needs theories. They divide the different needs into the 2 different levels of need, the lower need and the higher need, and the lower level of needs and the higher level of needs. So different theories have the different contribution. However, the application for policy to motivate employees is that you should satisfy the needs of individuals. Đối với lý thuyết đầu tiên thì đơn giản nhá, nhóm lý thuyết đầu tiên đấy là nhóm lý thuyết liên quan đến nội dung, và nội dung ở đây có nghĩa là gì ạ? Một người họ có những cái nhu cầu nào cần được thỏa mãn để có thể tạo được động lực. Thì 4 nhà khoa học, em nhớ cho cô nha, Maslow, Andrew Firm, McClellan và Herbert đưa ra những yếu tố khác nhau liên quan đến nhu cầu, liên quan đến tạo động lực. Tuy nhiên thì nó có cái sự tương đồng nhau, đúng không ạ? Đều là những cái gói nhu cầu đấy thôi. Vì là nhu cầu mà, cho nên là dù là phát biểu theo những cái cách khác nhau nhưng mà tự chung lại thì nó đều có những cái điểm tương đồng. Và việc của chúng ta đấy là gì ạ? Làm thế nào để thỏa mãn được những cái nhu cầu đấy để có thể tạo được động lực cho người lao động. Ok, một câu hỏi nữa liên quan đến học thuyết 2 nhân tố của Herbert. Anh Tuyết. My answer is C. C, responsibility. It is the correct answer because it belongs to the higher level of needs, right? So responsibility is not the hygiene factor, it is the motivating factor. Now let's move to the next perspective on motivation. The process perspective on motivation. In the process perspective on motivation, we concern with the thought processes by which people decide how to act.
So we will not focus on the package of niche of human being. We focus on the process of thinking of individual. And we have the 3 theories in the process perspective. The equity theory by Stacy Adam, the expectancy theory by Victor Fromm, and goal setting theory by Gary Latham. The first one, let's talk about the equity theory. In the equity theory, we mentioned that people will be motivated if they think they are being treated equally compared to others. So if managers treat employee equally, they will feel more motivated. In other words, employees are motivated to see fairness in the rewards they expect for task performance. To be more specific, we will need to pay attention to the key elements, the inputs, the outputs, and comparison. Employees will compare the input with the output they receive in comparison with the input and the output from the other people. In the input, employee will consider what they are putting into the job. For example, how much time, how much effort they put in the job. In the output, they consider what they are getting out of the job. For example, the waitress, the pay, prices, etc. And in comparison, they will compare the ratio of their own outcomes to inputs against the ratio of someone else outcomes to input. We have the equation. In order to assess the equity in workplace, an individual will make comparison between the output over input with the output over input of another person. If their ratio is less than another's ratio, it means that there is inequity and they are under-rewarded because they receive less than other people receive. If the ratio is equal, it means that there is equity. And if the ratio of one individual is more than the ratio of another's ratio, it means that there is inequity and they are over-rewarded. So we want to have this situation. We want to have the equity in an organization, right? And in order to apply the equity theory to motivate employees, the manager should maintain the equity and fairness reward system. It means that we should care about employee perceptions. The employee perception about the input that they put into their job and the output they receive. Moreover, employee participation helps because when employees are allowed to participate in work assessment, they will feel more, they will feel they are being treated equally, and having an appeal process that help employee to see how manager evaluate their performance. Đối với cái học thuyết đầu tiên được gọi là học thuyết công bằng thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Một người sẽ cảm thấy có động lực khi mà họ thấy rằng họ được đối xử công bằng. Vậy làm thế nào để mà một người biết được là họ có công bằng hay không? Thì họ sẽ dựa vào việc tính toán xem thử là họ nhận được bao nhiêu so với những nỗ lực mà họ bỏ ra so với những người khác. Nếu họ bỏ ra nhiều nhưng mà nhận lại ít hơn so với người khác, hoặc là nhận lại nhiều hơn so với người khác thì rõ ràng là đều không có sự công bằng cả. Nhưng nếu những gì mà một người bỏ ra so với những gì mà họ nhận lại trong cái mối tương quan so sánh với người khác là bằng nhau thì tức là có sự công bằng.
đúng không ạ? Vậy thì để có thể apply cái lý thuyết này vào trong hoạt động quản trị thì cái chìa khóa ở đây là gì ạ? Là chúng ta phải maintain, chúng ta phải duy trì cái sự công bằng đấy. Và để duy trì sự công bằng thì chúng ta phải làm gì ạ? Quan tâm đến những yếu tố như lúc nãy cô vừa mới nói, đúng không chứ ạ? Quan tâm đến việc là nhận thức của một nhân viên về những thứ mà họ nhận được và những cái thứ mà họ bỏ ra là như thế nào, để cho nhân viên tham gia vào trong cái quy trình đánh giá, cũng như là có một cái quy trình đánh giá sao cho nó thật là hấp dẫn và khiến cho nhân viên cảm nhận được sự công bằng. Thì đấy là học thuyết đầu tiên, rất là dễ đúng không ạ? Động lực đồng nghĩa với công bằng, không có công bằng thì sẽ không có động lực. The second theory is process perspective expectancy theory. In this theory, Bloom stated out that people are motivated by how much they want something and how likely they think they are to get it. To be more specific, the motivation of an individual will be affected by three factors: expectancy, instrumentality, and balance. What is expectancy? Expectancy, kỳ vọng. It is the belief that a particular level of effort will lead to a particular level of performance. For example, if I try, will I success? For example, I will have the expectancy if I think that if I try, I will have the grade A in Principle of Management module. So I have the expectancy if I believe that when I try, I success. The second factor is instrumentality. Instrumentality, phương tiện. It is the expectation that successful performance of tasks will lead to the desired outcome. And it answers the question, if I success, what outcome will I receive? For example, my instrumentality for studying hard is scholarship, because when I success in getting grade A, I will receive the scholarship. So scholarship is my instrumentality. The last factor is balance, lượng giá trị. It is the value that an employee assigns to the possible outcome or reward. And it answers the question, how much do I want the outcome? For example, my balance will be very high if I think that I really want the scholarship. In contrast, my balance will be very low if I don't want the scholarship, or the scholarship means nothing to me. In order to have the motivation, an individual should have the three factors: expectancy, instrumentality, and balance. If they don't have one among three factors, their motivation will be zero. They will have no motivation. Nào, đối với học thuyết kỳ vọng thì ông Bloom ông ấy phát biểu là một người sẽ có động lực nếu như mà họ có ba cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là gì ạ? Niềm tin hay là kỳ vọng, đúng không ạ? Cái thứ hai đấy là phương tiện, và cái thứ ba đấy là lượng giá trị. Niềm tin là gì ạ? Hay kỳ vọng là gì ạ? Kỳ vọng là niềm tin, là cố gắng thì thành công. Phương tiện là phần thưởng chúng ta nhận được từ cái sự thành công đấy. Và lượng giá trị chính là cái giá trị mà chúng ta đặt cho cái phần thưởng mà chúng ta nhận được. Liệu bạn có thực sự muốn cái phần thưởng đấy không? Trong cái ví dụ mà cô vừa nói với các bạn, đúng không ạ? Một người sẽ có động lực cho việc học hành nếu họ tin rằng họ cố gắng, họ đạt được điểm A. Đạt được điểm A thì họ có học bổng và họ thực sự muốn cái học bổng đấy. Nếu như một trong ba giá trị này bằng không, hoặc là họ không có một trong ba giá trị này, thì lập tức là gì ạ? Động lực sẽ bằng không. Ví dụ, nếu cô không tin rằng cô cố gắng thì cô đạt được điểm A môn POM thì cô sẽ không có động lực. Hoặc nếu cô tin là cô cố gắng thành công nhưng mà cô không nghĩ rằng là cô thành công thì cô đạt được học bổng, cô cũng sẽ không có động lực. Hoặc nếu cô tin là cô thành công và cô thành công cô nhận được học bổng, nhưng mà học bổng chả có ý nghĩa gì với cô cả, thì cô cũng sẽ như thế nào ạ? Không có động lực, đúng không ạ?
Vậy thì để có động lực thì một người phải có được cả ba cái yếu tố này, đấy là niềm tin, phương tiện và lượng giá trị. So you will see that when an employee puts motivation in something, they will ask themselves the three questions. What is the probability that I can perform at the required level if I try? What is the likelihood my performance will lead to the desired outcomes? And what value do I place on the outcome? So they will ask the three questions about three factors: probability, outcomes, and value. In order to apply the expectancy theory to motivate employees, we will need to determine what rewards outcome employees value. So determine the instrumentality. Determine the performance objectives and performance level to be or behavior you want. So set the objective. Notify that rewards are linked to performance because employee should believe that performance linked to reward that they want to receive. And the last one, employees must believe that the right rewards will be delivered for the right performance. They want to have the equality in the organization. I have a question for you. Last year, Diana's boss promised her a big bonus if she met her goal. At the end of the year, after Diana has exceeded her goals, she found the bonus was very small. In the future, Diana's blah blah will probably be what? A, B, C, or D? Hold on, think carefully. It is the difficult question. Believe me. Many people raise your hand. Okay, let's see. Phương Thảo, please. I think it's C. D? No, C. it's in C. Why C? Because she her bởi vì là cô ấy thì cái sự tập trung vào cái công việc này của cô ấy thì không cao. Tập trung vào công việc không cao á. Cái nỗ lực C là nỗ lực không cao. Nỗ lực không cao. Expectancy là gì ạ? Expectancy là kỳ vọng, đúng không ạ? Kỳ vọng của Diana sẽ không cao. Tại sao lại thế? Ở đây chúng ta thấy này. Ok, câu C không phải là đáp án đúng. Cô sẽ nhờ bạn khác nhé trước khi cô giải thích. Thùy Trang. I think the answer is B. B, why B? Because the expectation of the successful performance of Diana will lower when in the future when the boss of her promise, but in the end she doesn't receive as the expectation. Okay, so instrumentality is about the reward that they receive, right? You will see that at the end, Diana still received the reward. So it is not about instrumentality.
B is not the correct answer? Who think that A is the correct answer? Raise your hand. So why it is A? Who knows? Let's see. Jing, please. I think the answer is A. Why? Diana's boss promised her a big bonus, but she found her bonus was very small. So in the future, Diana's balance will probably be lower. okay. Như cô đã nói lúc đầu đúng không ạ? Câu này là một câu tương đối là khó. Bởi vì sao ạ? Chúng ta sẽ thường bị nhầm lẫn là cái mà gọi là bonus này nhỏ thì có nghĩa là Diana, niềm tin của Diana là sẽ giảm đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là niềm tin là gì ạ? Đầu tiên nói về niềm tin nhá, expectancy này, kỳ vọng là niềm tin, đúng không ạ? Niềm tin nó trả lời cho câu hỏi là nếu tôi cố gắng tôi có thành công không? Cái phần thưởng nhỏ đâu có ảnh hưởng gì đến kỳ vọng của cô ấy đâu. Bởi vì kỳ vọng ở đây là gì ạ? Là niềm tin liệu cô ấy cố gắng thì cô ấy có thành công không? Đúng chưa nào? Phần thưởng to hay nhỏ không ảnh hưởng gì đến cái niềm tin của cô ấy cả. Vì niềm tin ở đây là niềm tin về việc là cô ấy sẽ thành công, chứ không phải niềm tin về việc là sếp có cho quà hay không. Đúng chưa? Nên cái expectancy sẽ không thay đổi các em nhé. Đáp án chắc chắn không phải là câu C hoặc là câu D. Thế tại vì sao không phải là instrumentality? Instrumentality là cái gì ạ? Là phương tiện và nó cho chúng ta biết cái món quà mà người này sẽ nhận được khi họ thành công. Thế thì khi mà thành công thì Diana vẫn nhận được cái bonus, đúng không ạ? Và instrumentality là bonus, sẽ không có cái gì thay đổi về instrumentality cả. Nhưng cái lượng giá trị mà cô ấy đặt cho phần thưởng sẽ thấp đi. Bởi vì trước đây ông sếp ông ấy hứa là gì ạ? Là nhiều thưởng. Thế nhưng mà trong thực tế thì phần thưởng lại rất là nhỏ. Nên cái balance nó sẽ nhỏ đi. Để chưa? Lượng giá trị sẽ nhỏ đi trong tương lai. Đáp án sẽ là A. Ok chưa nào? Đây là câu hỏi tương đối khó. Bạn nào mà lúc nãy mà cô chưa gọi nhưng mà có đáp án đúng thì tự thưởng cho mình, tự khen mình, đúng không ạ? Vì đây là một câu khó trong rất nhiều những câu hỏi mà cô đã hỏi các em, thì đây là một trong những câu hỏi khó nhất. Ok, the next one. Nghỉ giải lao một chút các em nhỉ? Nghỉ giải lao một chút 5 phút, sau đấy thì chúng ta học tiếp nhé. Cũng là một học thuyết mà chúng ta sẽ thấy sự quen thuộc của nó, đấy là học thuyết liên quan đến thiết lập mục tiêu. Trong học thuyết này thì chúng ta sẽ nói gì ạ? Employees can be motivated by goals that are specific and challenging but achievable. So the motivation of an individual is linked to goal, and in order to make employee motivate, the goal should be specific and challenging but achievable. We have learned about the SMART rule of setting goal, so I think that you can easily understand this theory, right? We have the 3 elements of goal in order to make employee motivate. The goal should be, the first one, specific, the second one, challenging, and the last one, achievable. Why it should be specific? It should be specific in order to make employee understand well about the goal. It should be challenging in order to make employee put more effort. And it should be achievable because employee want to achieve the goal. It should link to their ability. So in order to make the goal achievable, managers can provide employees with support and training. The third perspective on motivation is job design perspective. What is job design?
Job design is the division of an organization's work among its employees and the application of motivational theories to jobs to increase satisfaction and performance. So in this perspective, people believe that job design linked to the motivation of employees. In order to make employees motivated, managers should carefully design a job. There are two approaches: to fit people to the jobs, or traditional approach, and to fit the jobs to the people, modern approach. For the first approach, traditional approach, people believe that in order to make employee motivated, we should fit individuals to job. We answer the question, how can we make the worker most compatible with the work? And we have one technique for fitting people to job simplification. By using job simplification, we can reduce the number of tasks a worker performs, and it makes everybody compatible with work. Với phương thức đầu tiên này, đấy là phương thức gì ạ? Thích nghi con người với công việc. Cái kỹ thuật được sử dụng ở đây là đơn giản hóa công việc, bởi vì khi đơn giản hóa công việc thì ai cũng có thể làm được công việc đấy, đúng không ạ? Và khi họ cảm thấy dễ làm thì họ sẽ cảm thấy có động lực hơn. Và cái cách dễ nhất để mà đơn giản hóa công việc là chúng ta giảm bớt số lượng thao tác, số lượng công việc mà một nhân viên họ phải làm. The second approach is fitting job to people, or modern approach. We answer the question, how can we make the work most compatible with worker so as to produce both high performance and high job satisfaction? Phương thức thứ hai chúng ta gọi là gì ạ? Thích nghi công việc với con người. Ngoài cái việc là khiến cho công việc có thể phù hợp với con người thì chúng ta còn lưu ý đến một cái yếu tố nữa, đấy là gì ạ? Đem đến cái hiệu quả công việc cao cũng như là sự hài lòng trong công việc. There are two techniques, job enlargement and job enrichment. Job enlargement means more variety. We increase the number of tasks in a job to increase the variety and motivation. People don't want to have the too simple job because it makes them boring. It causes the bore in working. Job enrichment, more responsibility, building into a job such motivation factors. For example, responsibility, achievement, recognition, stimulating work, and advancement. So employees feel they are more respected and they will be more motivated. Let's check the question. Melvin, a manager, asked Edna, his subordinate, to work on one machine for 3 hours and then move to another machine every other hour. Melvin has engaged in job enlargement, job rotation, job simplification, or vertical loading. None, please. My answer is A, job enlargement. Job enlargement. How about the others? It is not the correct answer. What is job enlargement? Job enlargement means that you will increase the number of tasks in a job to increase the variety and motivation. Although we talk about the number of tasks, right? However, it is not job enlargement. What is most correct answer? Huyền, please. I think it's job simplification.
job simplification. C. No, it is not C. Chi, please. Linh Chi. I think B, job rotation. Job rotation. It is job rotation. Đây là gì ạ? Luân chuyển trong công việc, đúng không ạ? Luân chuyển trong công việc nó cũng là một cái mà liên quan đến job enlargement. Thế nhưng mà nó là một cái cụ thể hơn của job enlargement sẽ là B. Dạ. Ok, thế thì khi mà nói về cái cách tiếp cận thứ ba, đấy là cách tiếp cận liên quan đến việc thiết kế công việc ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là để một cái công việc mà nó có thể tạo động lực cho mọi người thì có hai cách, đấy là đơn giản hóa công việc để công việc có thể thích nghi với tất cả mọi người, hoặc là chúng ta sẽ mở rộng hoặc là làm phong phú cho thêm công việc để mà con người thích nghi với công việc. Cách tiếp cận đơn giản hóa công việc thì chúng ta gọi nó là cái cách tiếp cận liên quan đến cách tiếp cận truyền thống, thì chúng ta giảm thao tác công việc, đúng không ạ? Trong khi đối với cái cách tiếp cận hiện đại hơn thì người ta cho rằng là để một người mà cảm thấy hứng thú hơn về công việc ấy, thì họ hoặc phải làm một cái công việc mà nó phong phú về số lượng, hoặc là gì ạ? Nó có cái độ gọi là độ giàu, đúng không ạ? Enrichment đấy ạ, cái độ giàu có, gọi là cái độ sâu về công việc đấy ạ. Chúng ta nói độ sâu về công việc khi mà một người có cái trách nhiệm nhiều hơn, có được cái cơ hội để mà thể hiện trong công việc nhiều hơn, thì đấy là hai cái cách thức để chúng ta có thể thiết kế công việc. The last perspective is reinforcement perspective on motivation. It concerns with how the consequences of a certain behavior affect that behavior in the future, and it attempts to explain behavior change by suggesting that behavior with positive consequences tends to be repeated, whereas behavior with negative consequences tends not to be repeated. Trong cái cách tiếp cận này chúng ta gọi nó là cách tiếp cận gì ạ? Tăng cường. Vậy để có thể tăng cường cái gì đấy thì chúng ta phải biết được rằng là hành vi mà chúng ta muốn tăng cường có phải là hành vi cần khuyến khích hay không? Đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà hành vi đấy là một hành vi mà tạo ra positive consequence, cái hệ quả tích cực, đúng không ạ? Cái kết quả tích cực, thì đấy là hành vi mà cần repeated, cần được tăng cường. Và nếu như mà hành vi như thế nào ạ? Tạo ra cái negative consequences thì hành vi đấy sẽ không được khuyến khích lặp lại. So how many reinforcement that we can give to employees? There are 4 types: positive reinforcement, negative reinforcement, extinction, and punishment. Let's talk about positive reinforcement first. Positive reinforcement are giving rewards. In this case, we will use the positive consequences to encourage desirable behavior. For example, if an employee sees that he will receive rewards if he behaves properly in the workplace, he will have more motivation to repeat that behavior in the future. It is positive reinforcement. In short, positive reinforcement means giving rewards to employees to encourage positive behavior. The second one, negative reinforcement, or avoiding unpleasantness. In this case, we will remove unpleasant consequences followed by a desired behavior. For example, if you behave properly in the class, I will not angry, I will not nag you, I will not give you the strict rule, so I remove the unpleasantness. Khác với cái cách thức đầu tiên, đấy là tăng cường tích cực, thì trong cái phương thức tăng cường tiêu cực này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Loại bỏ đi những cái điều mà nhân viên hoặc là người lao động hoặc là các cá nhân không mong muốn. Chẳng hạn như nếu trong trường hợp thứ nhất, các em làm tốt, cô tặng cho các em phần thưởng. Thì trong trường hợp thứ hai,
các em làm tốt, cô không tặng phần thưởng, nhưng mà cô rút bớt đi những cái điều tiêu cực, chẳng hạn như là la mắng hay là cáu gắt ở trong lớp, đúng không ạ? Vậy thì hai cái cách này nó đều là cái phương thức để mà chúng ta reinforce, để chúng ta tăng cường những cái kết quả tích cực. Nhưng cái cách thức làm thì khác nhau. Một bên cho phần thưởng, một bên né tránh những cái điều tiêu cực. Number 3, extinction, withholding reward. In this case, we will withdraw the positive reward for desirable behavior so that the behavior is less likely to occur in the future. For example, if you go to class late, I will not give you the rewarding mark anymore. So I am withdrawing the reward. The last one, punishment, applying negative consequences. In this case, I will apply the negative consequences to stop or change the undesirable behavior. For example, if you go to class late, I will punish you. I will give you the bad mark. Thế thì đối với hai cái trường hợp tiếp theo này thì các bạn thấy là đều là những cái cách thức để mà né tránh những cái hành vi mà chúng ta không mong muốn từ nhân viên. Nhưng nếu với cách thứ nhất, chúng ta sẽ làm gì ạ? Rút phần thưởng. Ví dụ như là các em đến lớp muộn thì cô sẽ không cho các em điểm cộng nữa, thì là cô rút phần thưởng đi, đúng không ạ? Nhưng với cách 2, đấy là chúng ta sẽ dùng hình phạt. Nếu các em đến muộn thì cô sẽ phạt các em bằng cách là gì ạ? Cho các em điểm xấu. Một bên là rút phần thưởng, còn một bên là thêm vào những cái hình phạt. Đấy chưa? Như vậy chúng ta thấy là nó sẽ theo cặp nhé. Reinforcement perspective thì nó theo cặp. 1 với 2 là một cặp để có thể gia tăng những cái hành vi tích cực. Còn 3 với 4 là một cặp để có thể làm gì ạ? Loại bỏ những cái hành vi tiêu cực từ phía nhân viên. Được chưa nào? Cái cách tiếp cận này cũng tương đối là dễ hiểu, đúng không ạ? So you can see this picture in order to conclude the main idea of reinforcement perspective. We will have the two main approaches. In order to improve the employee performance, we will use the positive reinforcement or negative reinforcement. And in order to prevent employees from behave in some ways, we will use the extinction and punishment. There are some notes for employees, for manager when apply the positive reinforcement or punishment. For example, reward only desirable behavior. We give rewards as soon as possible. Clear about what behavior is desired. Have different rewards and recognize the individual differences. And for punish only undesirable behavior. Give reprimands or disciplinary actions as soon as possible. Be clear about what behavior is undesirable. Administer punishment in private and combine punishment and positive reinforcement. So remember that when you give reward or when you give the punishment to anybody, be careful about the consequences of that behavior, because it can cause the resentful among employees. I have a question for you. When a manager stops nagging a subordinate, what the manager is using what? Phương Anh, please. I think the answer is B. D? Yes. No, it's incorrect. Liêu Thảo, please. A positive reinforcement. No. Why positive reinforcement? Positive reinforcement means giving reward. We have no reward here, right? So it cannot be A.
So what's the correct answer? Ning, please. I think it's a D. D? Yes. No. I told you D is incorrect. So what is this? It is B, negative reinforcement. It means the removal of unpleasantness. Đúng không ạ? Chúng ta nói này. Khi mà một nhà quản trị họ không có quát mắng nhân viên nữa thì nhà quản trị họ đang làm gì ạ? Họ đang làm cái negative reinforcement. Vì negative reinforcement có nghĩa là gì ạ? Để tăng cường những cái hành vi tiêu cực, hành vi tích cực bằng cách là rút bỏ đi những cái điều không mong muốn từ nhân viên. Nhân viên họ không mong muốn bị quát nạt, đúng không ạ? Vậy khi mà chúng ta không quát nạt nhân viên nữa có nghĩa là chúng ta đang sử dụng negative reinforcement. Được chưa nào? Ok, nhắc lại một lần nữa này, vì cô thấy các bạn trả lời câu này sai nhiều quá, cho nên chúng ta nhớ cho cô là chúng ta sẽ có hai cái cặp song hành với nhau. Cái cặp đầu tiên đấy là gì ạ? Positive reinforcement và negative reinforcement là để làm gì ạ? Improve employee performance. Khi mà chúng ta muốn tăng cường một cái kết quả nào đấy từ nhân viên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng positive reinforcement và negative reinforcement. Trong đấy, positive reinforcement có nghĩa là chúng ta thưởng cho nhân viên. Được chưa nào? Còn negative reinforcement là chúng ta sẽ thôi những cái hành động khắt khe hoặc là những cái điều không mong muốn từ nhân viên. Trường hợp thứ hai, đấy là khi mà chúng ta muốn một cái hành vi nào đấy không lặp lại nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là extinction hoặc là punishment. Extinction có nghĩa là chúng ta không trao thưởng cho nhân viên nữa. Còn punishment có nghĩa là chúng ta phạt nhân viên. Ok chưa ạ? Rồi. Phương Anh bảo, thưa cô, em trả lời là B nhưng chắc cô nghe nhầm. Ok, câu trả lời là B nhé, tại vì nhiều khi nghe B với cả D nghe qua mạng cô nghe không rõ lắm. Ok, đáp án sẽ là B nhé. Okay, the last one, the last part in our topic today is about using compensation and other rewards to motivate. Because we have talked about this part in the previous topic, so I will talk very quick for this part. We have a lot of ways to motivate employees by giving them the compensation policy. The first one, pay for performance. The second one, bonuses, profit sharing, gain sharing, stock options, and pay for knowledge. What are they? Pay for knowledge, pay for performance. It means that we give employees basis pay on individuals' result. And there are two different ways, using piece rate and using commission. The second one is bonus. Bonus means that we'll give the employees the cash for whom who achieve the specific performance objective. Profit sharing, we share employee the percentage of company's profit. Gain sharing, we give the employees the money. However, it is given to a group, not to individual. So it is the distribution of savings against two groups of employees who reduce cost and increase measurable productivity. Gain sharing là một cái hình thức để mà chúng ta thưởng cho nhóm. Thì thường khi mà làm việc nhóm chúng ta thấy là có một nhóm người họ tạo ra một cái kết quả tích cực nào đấy cho công ty và không thể chia phần thưởng theo kiểu cá nhân được mà sẽ trao thưởng cho nhóm, đúng không ạ? Cái đấy được gọi là gain sharing. Stock options, given the right to buy stock in the future for a discounted price. Nhiều công ty thì họ cho nhân viên cái quyền lợi là được gì ạ? Được mua cái cổ phiếu của công ty đấy, đúng không ạ? Với giá rẻ hơn giá niêm yết ở trên thị trường. Đấy là quyền lợi riêng của các nhân viên và thường đấy là cái chính sách để mà có thể giữ nhân viên, giữ chân nhân viên và khuyến khích người lao động làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho công ty. Pay for knowledge. Pay to number of job relevant skills or academic degrees employee earn. Ví dụ
có nhiều công ty họ trả cho nhân viên cái phí đi học tiếng Anh, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn học tiếng Anh đi, bạn được IELTS 6 chấm hoặc là 6.5 gì đấy, thì tôi sẽ trả tiền cho cái course đấy, học hoàn toàn miễn phí, miễn là học và thu về được kết quả. Hoặc là như ở các trường đại học thì các em thấy là các thầy cô giảng viên thì được gì ạ? Được trả cho cái tiền học bổng, đúng không ạ? Hoặc là như cô đang học nghiên cứu sinh chẳng hạn, đang học để lấy bằng tiến sĩ chẳng hạn, thì cô sẽ được trả cái phần chi phí học tiến sĩ đấy. Nhưng với điều kiện là gì ạ? Học xong cô phải ở lại. Còn nếu như mà học xong cô nhảy sang trường khác ấy, cô nhảy việc sang trường khác thì cô phải đền bù, đúng không ạ? Cái gì, cái quyền lợi nó cũng đi kèm với cả trách nhiệm, các em biết rồi mà, đúng không ạ? The next one is non-monetary ways, thoughtfulness, work-life benefits, surrounding skill building and educational opportunities, sabbatical. The first one, thoughtfulness. Thoughtfulness means being nice, treat employees nice. So it is about the behavior, about the attitude of manager. The next one, work-life benefit. Strike a balance between work and personal life. Cái này là cái sự gọi là những cái lợi ích mà chúng ta trong cái việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Chẳng hạn như chúng ta thấy là ở một số những công ty họ có những cái chính sách mà giúp cho người lao động họ có thể cân bằng được cuộc sống của họ với công việc, như là gì ạ? Phụ nữ có thai, không phải phụ nữ mà có gia đình mà có con nhỏ dưới 1 tuổi hoặc là đang trong thời gian cho con bú, thì có thể là được đi làm muộn hơn nửa tiếng và đi về sớm hơn nửa tiếng. Đúng không ạ? Đấy là một trong những cái chính sách mà chúng ta thấy là tạo động lực cho người lao động, đúng không ạ? Và nó giúp cân bằng cuộc sống, bởi vì ai cũng có gia đình và có những cái thời điểm thì cuộc sống của họ sẽ bận rộn hơn và phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Thì đấy cũng là một cái chính sách rất là nhân văn để tạo động lực cho nhân viên. Hay là gì nữa? Surroundings, giving employees better things to look at. For example, decorate the workplace. So employees will have the more beautiful environment to work. Skill building and educational opportunities, giving learning opportunities, sabbaticals, pay time off. Sabbatical có nghĩa là nghỉ phép, đúng không? Chúng ta ít khi chúng ta nghe đến cái từ này. Cái từ này có nghĩa là những cái ngày nghỉ mà chúng ta vẫn được hưởng đầy đủ lương ấy ạ, đúng không ạ? Nghỉ nhưng mà được hưởng lương. Okay, let's take the question. Việt, please. I think the answer is D, gain sharing. Gain sharing, why? Because basically this is a distribution of safes of the company. For whom? For the department, for a team, right? Not for individual. So it is gain sharing. Okay. Đáp án sẽ là D. Đây sẽ là phần thưởng cho nhóm. Ok, đấy là câu hỏi cuối cùng, cũng là nội dung kết thúc buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Khá là nhiều lý thuyết, đúng không các em? Về nhà nếu như mà có phần nào các em chưa hiểu thì các em có thể đọc lại. Đây cũng là một cái chủ đề rất hay, các em có thể lựa chọn ở trong bài tập nhóm. Anyway thì bài tập nhóm em cũng đã chuẩn bị rồi. Hình như có bạn nào trong lớp có gửi email cho cô hỏi xin ý kiến, đúng không? Cô chưa kịp reply, cô sẽ reply trong hôm nay nhé. Tại vì mấy hôm vừa rồi cô khá là bận. Ok, chào các em, hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Chào cô.